Okay, Rajesh. Okay. Sir, let us wait for 5 minutes. Hello. Yeah, sir. Okay. Yeah, I'm testing my mic. Okay. This webinar is also a live streaming on YouTube channel. My channel SRK Okay. English Academy. Okay. So it's available on YouTube live. Did you also create the link? I mean, in the flyer? Did you share the link in the flyer? No, 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 no. No, I haven't shared the link, but will those who can Your those who subscribers will yeah, my come and get subscribers the will notification. yeah, they get the notification and they can watch the video. They can attend the video live. 4 students have joined. Yeah. Today it's second Saturday. It's a holiday. So let's see.
Okay. Uh, RK, let's start. Yes, Rajesh, I will, start our session. Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes, yes, Okay. you are audible. Welcome to this webinar on TG ICET 2026. This session is specially designed to guide students about the TG ICET examination syllabus and preparation strategies, and also uh, the paper pattern. So, I hope this webinar will help you gain clarity and also confidence. And now it's my great pleasure to invite our dignitaries. First, I would like to invite Professor Bandi Raju, a principal, Government Degree College, Malkajgiri, and who is a constant encouragement and inspiration to organize these kind of activities. And now I also extend a cordial welcome to Dr. Lakshmi Narsaya, principal, GDC Peddapalli, and I also it's my privilege to welcome today's resource person, a speaker of the webinar, Dr. D. Ramakrishna, Assistant Professor of English, Government Degree College, Chennur. So thanks, Ramakrishna sir, for accepting our invitation to be a part of this webinar, and we are very thankful to grateful to you for your acceptance. So now I hand over proceedings to Dr. C.H. Marathi, placement, career guidance and placement cell officer, to uh, introduce our resource person, Dr. D. Ramakrishna, to the participants. Please go on, Marathi sir. Thank you, Rajesh sir. And it's very much a privilege to be part of this program. Due to some, personal reasons, my principal sir is not attending at present, and I am also very much thankful to Dr. Bandi Raju sir, the principal, GDC Malkajgiri, for the collaboration. Uh, Now, no, I'm going to introduce today's resource person. Actually, we have a long association with him, almost more than 20 years of association we have got. Yeah. And during our PhD days also, he was almost, mentored us, helped us, and guided us. And he's like our big brother, and he's kind of a real scholar, the real scholar. And his name is Dr. D. Ramakrishna. Is currently working at Government Degree College, Chennur, as an assistant professor. He earned his PhD in English from Osmania University, Hyderabad in 2022, specializing in Northeast Indian fiction. He holds a postgraduate certificate in teaching English, that is called PGCTE, from English and Foreign Language University, Hyderabad, and he qualified the UGC NET examination in 2010. He has published several research papers in national journals. In addition to his work in English studies, Dr. Ramakrishna has a keen interest in computer science. He completed an online Python course offered by Stanford University, California, and currently serves as a voluntary course facilitator for the same. Actually, I was also opted this course, and he was my mentor during no, learning Python online. So he was my mentor, and to further deepen his expertise in computer science, he's pursuing an online BS in data science and applications
from Indian Institute of Technology, Madras. His current research spans two interdisciplinary areas: the prediction of heart disease using machine learning and the uh, preservation of folk literature and language of the Kolam tribe. Thank you. Now I request Dr. Ramakrishna to proceed, continue the class. Yeah, thank you for a gentle, intro of mine, Maruti. And I thank Rajesh and Maruti, both of you, for inviting for this webinar. Um, so I thank even the principals of GDC Malkajigiri and GDC Peddapalli for providing this opportunity for me. Good morning to all of you. I think all the students are here. Almost I can see 26 participants in this program. So whenever I'll ask any questions, you can type your answers in the chat if at all you feel like so. So before beginning, my lecture. So as Maruti mentioned, my name is Dr. D. Ramakrishna, Assistant Professor of English, Government Degree College, Chennur. I think I'm audible, right? Is there any problem with Yes, my yes, yes, sir. You are absolutely audible. Okay. So from students, I request anyone can type in your chat box, what is the antonym of cheap? Antonym means opposite word. Okay. What is antonym of cheap? So whatever word comes to your mind, you can type in chat. Anyone who, yeah, that's good. Ramachandran Nayak, costly, rich, Anusha, rich, and valuable. That's good. So all these are opposite words, right? And for example, if I give one, yeah, expensive, that's good. Ramachandran Naik again. For example, if I give a sentence like, I'm just typing in chat, he dash, okay, within the bracket, I'm writing read a book now. What could be your answer? He dash read a book now. You anyone can type the answer there in the chat. Yeah, reading Ramchandran Nayak, that's good. Anusha, do you want to type anything? Yeah, Krishna Priya, yes, he is reading, reads. Yeah, is and ing form. That's fantastic. Okay, so yeah, wants to. Okay, that's fine. That's fine. Yeah. So yeah, thanks for your active participation. That's fantastic. So most of you are well aware of English. That I can see from the chat box. Now we'll see what we are going to learn in this class. Okay, what you are going to get after this webinar. One thing, as Rajesh mentioned, ICET question paper pattern you are going to learn, and how many sections are there you are going to see, and we are going to introduce only section C, that is pertaining to English language. So the questions whatever I asked, okay, they are given in a previous question paper. So you are already well qualified to write that examination. Okay, congratulations for that, first of all. So coming to my first slide. Rajesh, is it visible? I'm sorry, I cannot say Rajesh Yes, as yes, yes. friend. It's It's visible. visible, sir. You go on. No problem. Yeah. So it's visible, and TG ICET 2026 question paper pattern. So we have
in total, 3 sections are there: section A, section B, and section C. Okay, so as I mentioned earlier, we are going to focus only on section C, that is communicative ability, and GDC Malkajgiri, in collaboration with GDC Pedapalli, is going to conduct 2 more webinars on section A and section B. So they are so valuable to you. So in the section A, it is analytical ability. This ability will be tested and you will be given 75 questions. Total, you have 75 marks. In section B, mathematical ability, again 75 questions and 75 marks. In communicative ability, 50 questions and 50 marks. Total, your paper for 200 marks. 200 questions will be given. You'll get 200 marks if all of them are correct. So coming to analytical ability, so out of 75 questions, how they are divided? So they are basically two topics. One is data sufficiency. The second one is problem solving. In data sufficiency, some data will be given to you, and based on the data, some questions will be asked. So the marks of so and so will be given. So what is the average? What is the highest mark? So in that way, the data sufficiency questions will be asked. And in problem solving, series, data analysis, coding and decoding problems, date, time and arrangement problems. Okay, all of them are not only useful for ICET, they are useful for any competitive examination. So 75 questions, 75 marks, we are not going to discuss them. Then the section B, it is mathematical ability. 75 questions again, 75 marks. Some mathematical understanding is required here. One is arithmetical ability. Arithmetic questions will be asked. 35 questions, 35 marks. So 2 is algebraical and geometrical ability questions will be asked. 30 and 30. Statistical questions, 10 questions will be asked. In total, 75. Coming to today's session, that is on communicative ability. Okay, total 50 questions. So what are the abilities will be tested? So if you look at the second column, ability that is assessed, one is vocabulary, in yellow in color. The green in color is functional use of grammar. The next one is basic terminology of computers and business. The last one is reading comprehension. These 4 skills are tested in ICET 2026. So coming to vocabulary, you will be asked 2 topics. One is meanings. The meaning of a word will be given. You have to choose the correct word. Okay, we are going to see 2025 ICET question paper. So the last year question paper, how the questions were asked, we are going to see. Then you can get some real time awareness about the question paper. The second vocabulary topic, synonyms and antonyms, 5 questions. Verb, in this grammar, you'll be asked tenses and voice, active voice and passive voice. Only 5 questions are there. Whoever are not proficient in tenses and voice, there is no need to worry. Only 5 questions are given. Many are vocabulary related questions. The next one is phrasal verbs and idioms, 5 questions again. Articles and prepositions, 5 questions. In terminology means words or jargon related to a particular field of study. Here
computer terminology, 5 questions, business terminology, 5 questions. So more than all these things, 3 passages, each passage with 5 questions, 15 questions are asked from passages. So you can easily get more than 13 marks in these passages if we practice correctly. That I'm going to tell you. So in total, 50 questions and 50 marks. This paper, this section, we are going to discuss. So I want to give the disclaimer. So I'm not going to teach all these topics in this 50 minutes webinar. I'm going to introduce all these topics to you. To teach the entire section C, we need a month's time. Okay, so I hope you will understand the limitation of this webinar. Coming to the part 1, we have a total, how many parts are there? We have 8 parts are there. The first part is meanings. So in the meanings, if you look at 2025 TG ICET questions, I said in meanings we'll get 5 questions. Okay, the first one, the 5 questions I copied from the question paper. The question 1, planned or done in secret, especially for an illicit purpose. Okay, this is the meaning of a word. We have to select the correct word. Okay, so how can we select it? So coming to vocabulary, it's not a grammar, it's not a formula to derive a particular answer. Vocabulary needs a lot of reading and using the words in contexts. But I'll give you one technique, that is elimination method. Elimination method can help you a lot. Here, if you look at this question, planned or done in secret, especially for an illicit purpose. So the question itself said it is planned. So then the option unplanned, we can eliminate it. Why we can eliminate it? Because it is already mentioned as planned. And legal, here it is mentioned illicit. Illicit, illegal, okay, all are related words. So again, there is illicit mentioned, we can remove legal. We'll opt out clandestine ones, and we'll see open. Okay, there it is mentioned as a secret. When there is a secret, open we can eliminate. Then we have left with only one option, that is clandestine. Clandestine means it is something, some work that is done in secret and which is planned already. Okay, even though we don't know the meaning of clandestine earlier, we can derive that answer by the elimination method. But it is not possible for all the questions all the times. The best method to improve your vocabulary, I'm going to share you in the next slide. We'll see one more question. It is not possible to see all the questions, only for your understanding sake. Yeah, sometimes I have to use in Telugu. Are you comfortable in English? Rajesh, can I use Telugu also? Yeah, dear students, please respond. Is it okay? Or you need Telugu also, bilingual method? If at all you don't want to speak, you can okay, type in chat box. If you want Telugu, I will speak in Telugu also. Yeah, Telugu also. Right. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు మనం రెండవ క్వశ్చన్ చూస్తే రెండవ క్వశ్చన్లో that which lasts for a very short time.
అంటే కొంచెం కొద్ది టైం మాత్రమే ఉండేది. ఓకే, వెరీ షార్ట్ టైం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పర్మనెంట్. షార్ట్ టైం అన్నదానికి పర్మనెంట్ అన్నదానికి లింక్ కుదరట్లేదు, రైట్? సో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ పర్మనెంట్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే టైమ్లెస్. టైమ్లెస్ మీన్స్ ఏంటంటే అసలు యూనో ఒక టైం బౌండ్ కాదు అది. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ టైమ్లెస్. యూనో అంటే దానికి టైంతో సంబంధం లేదు. అగైన్ దట్ మీన్స్ పర్మనెంట్. ఓకే, లాస్టింగ్. ఇన్ రిలేషన్షిప్స్లో చెప్తుంటాము, ఇట్ ఈస్ అ లాస్టింగ్ రిలేషన్షిప్. లాస్టింగ్ మీన్స్ ఇట్ గోస్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం. చాలా రోజుల పాటు ఉండేది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్తూ ఉంటాము. సో దెన్ అగైన్ అదేమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ షార్ట్ టైం. మనం 3 ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత we have only one option, that is ephemeral. Even though we don't know the meaning of ephemeral, we are able to answer the question. So I think you ఇప్పుడు మనకి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కొంత మేరకు యూజ్ అవుతుంది అని అనిపించి ఉండొచ్చు. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. You can type in ChatGPT in call messages. Is it useful elimination method? Okay, that's good, Mukesh. Right. So in the next, yeah, Satya, thank you. And in the next slide, I'm going to show you, okay, how to improve vocabulary. I have 2 boxes here. In one box, how to improve for your further examinations, okay, in your entire career. In the next box, only for ICET examination. In the first one, if you see, read newspapers daily. Okay, especially the Hindu. If you make it a habit of reading newspaper every day, రోజు మొత్తం పేపర్ చదవకపోయినా ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ తీసుకొని, ఇఫ్ యూ రీడ్ దాట్ న్యూస్ ఆర్టికల్, ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. దానికి మరి న్యూస్ పేపర్ మా దగ్గర లేదు, మల్కాజిగిరి కాలేజీలో నాకు మా రాజేష్ సార్ ప్రొవైడ్ చేయడు. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ physical newspaper. Okay, nowadays we can read in our mobiles also. Read news article in a mobile phone. So after reading that, learn 5 words a day. రోజుకు ఒక 5 words నేర్చుకుని వాటిని ఏం చేయాలి, కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ గా మేక్ ఇట్ అ కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్. యూజ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ అ కాంటెక్స్ట్. ఆ విధంగా వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ అవర్ వొకాబులరీ. మరి కమింగ్ టు, ఇప్పుడు అంత టైం మాకు లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 months ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ అనుకున్నప్పుడు, సో హౌ కెన్ వి డెవలప్? సో కాబట్టి ఇప్పుడు ద హిందూ అవన్నీ చదివి వొకాబులరీ డెవలప్ చేసుకున్నంత టైం లేదు కాబట్టి, ప్రిపేర్ 100 and 150 హై ఫ్రీక్వెంట్ ఐసెట్ వర్డ్స్. ఎలా తెలుస్తుంది మాకు ఇవి హై ఫ్రీక్వెంట్ వర్డ్స్ అని? అంటే ఇఫ్ యూ పర్చేస్ వన్ పబ్లికేషన్, ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ ఐసెట్ ఎనీ పబ్లికేషన్, సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ గివ్ యూ అ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఒక 100 or 150 అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రిపేర్ అ పీడిఎఫ్ ఫర్ యూ and I'll share with Rajesh sir, and he can provide you the PDF and you can learn it from that PDF. There is no need to purchase anything. Okay, just focus only 100 to 150 words. Learn only those 150 words. They are more than enough for your examination. ఎక్కువగా 5 క్వశ్చన్సే కాబట్టి ఈ 150-200 వర్డ్స్లో ఏమవుతుంటాయి, రెపిటేషన్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దే ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఐసెట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లోనే ఒక 6 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. రోజు ఒక 20 క్వశ్చన్స్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ది క్వశ్చన్ పేపర్స్
అలాగే ఇంకా మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని నేను సెర్చ్ చేస్తాను, మీరు సెర్చ్ చేయండి. మనం దొరికిన వాటిలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్. Yeah. So we have to develop vocabulary in this way. Coming to the next one, synonyms and antonyms. Again, synonyms and antonyms, they are not like the meanings. Here you need to know the meaning of the word. In the before beginning my presentation, yes, you can practice using AI models. Yeah, that's good. That's good. Even someone mentioned AI models are very useful to you to develop your vocabulary. Here, the synonym of cheap. I asked this question earlier, right? So I asked you antonym. What is the antonym? So many mentioned costly, expensive, and many more. All the options you have mentioned. Here, what we are asking, synonym, same meaning. Okay, cheap, expensive is not same meaning. It is opposite, or it is antonym. Costly, again it is antonym. Okay, easy, cheap and easy. Okay, of course, cheap and easy are a sort of synonyms, but they're not exactly synonyms, and they are used in a wrong context. Okay, and cheap we can use inexpensive. Expensive, when we use prefix in, it becomes negative. Okay, and inexpensive is a answer for cheap. Okay, so in this way you have to learn the words. To take one more example, compassion, we must be compassionate. ఓకే, మనం చాలా కంపాషన్తో ఉండాలి అంటుంటారు, రైట్? కంపాషన్ మనం మీనింగ్ తెలియకపోతే వి డోంట్ నో ద సినోనిమ్ ఆర్ యాంటోనిమ్, రైట్? ఇక్కడ సినోనిమ్ అడిగారు. కంపాషన్ అంటే కైండ్నెస్, దయతో ఉండడం. మరి కంపాషన్, ప్యాషన్ సేమ్గా ఉన్నాయి కదా. కంపాషన్ అంటే దయ అయితే, ప్యాషన్ అంటే కోరిక. ఒక ఒక ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ తృష్ణ అంటుంటారు. అంటే ఒక వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ క్వాలిటీ. ఓకే, కంప్రెషన్, కంప్రెషన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ వర్డ్ కదా. ఒక దగ్గరికి కంప్రెస్ చేయడం అంటే ఒక దగ్గరికి దాన్ని స్క్వీజ్ చేయడం లాగా. క్రూయాలిటీ, దిస్ ఇస్ కంపాషన్కి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటోనిమ్, ఇట్స్ నాట్ అ synonym. So kindness is a right word. So again, how to develop our synonyms and antonyms? So the same thing here, we have to learn in pairs. One word, if you know one word, then you have to write what are the synonyms and what are the antonyms of that particular word. You have to write it, and you have to maintain a vocabulary notebook. In that notebook you have to write one word, and దాని కిందనే సినోనిమ్స్ రాసుకోవాలి, దాని కిందనే యాంటోనిమ్స్ ని కూడా రాసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ అంటిల్ యూ విల్ సెటిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఈ రాసుకునే వొకాబులరీ, బికాస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐసెట్, ఇన్ ఆల్ ది ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కంపల్సరీ. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మన వొకాబులరీ నోట్బుక్ అన్నది చాలా యూజ్. ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పారు ఏఐ మోడల్స్ వాడుకోవచ్చు అన్నట్టుగా, ఇక్కడ క్విజ్లెట్, క్విజ్లెట్ అనే ఒక యాప్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ nouns and synonyms and antonyms. Any student, if at all you are using or you know about, you can type it in chat box, then others will get benefited from them. Okay, nowadays I'm using Elsa Speak for pronunciation practice. Okay, but it is not related to our examination, so that's why I'm not mentioning that here.
Okay, Quizlet is a best app for you to develop your synonyms and antonyms. And again, a daily practice 20 to 25 MCQs, and we can use elimination method. Coming to grammar, okay, this is about verb, tenses, and active and passive voice. Here I'll give you some teaching. Okay, let me share my MS Word. Okay, so here I'm typing, for example, how the questions will be given. I dash, okay, uh, how can I say, I walk, okay, in the garden daily. I'll yeah, okay. So the question will be given like this, okay, in your examination. So here in tenses, okay, if the word ends with daily, or if a word has every day, or every month, or every year, okay, with every, and at the same time if the word has often, okay, usually, or generally, so if these words are there, we'll use simple present tense. Okay, simple present. What is the simple present tense structure? Subject plus v1 plus object. So there is no need to by heart these structures right now. So what you need to do, if these words are there, okay, what you have to write, just write v1. V1 is already given within the brackets. That walk I will write here. Okay, I walk in the garden daily. So your option is walk. So the same question, okay, if it is given like I dash within the bracket walk in the garden, okay, now. So what is the difference between this sentence and this sentence? Only one word is different. There we used daily. Here we are using now, right? Here we are using now. The remaining is the same. It is in present continuous, Anusha. That's good. Whenever we'll see the word now, or at present, okay, these words we have to write in present continuous. In the present continuous, what we'll use? We'll use either is or am plus verb and ing form. Generally we call we-ing or we4 in that way. Here I is there, so I'm going to use am, and ing form, that is walk is there, walking. Okay, then we'll see only the present tense. Don't worry, I'm not going to teach all the tenses. And the same question I'm going to write, I dash walk in the garden just now. Okay, where is the difference? Here the keyword is just now. Anusha, can you type which tense it is? Just now. Okay, here if there is a daily, we said it is simple present. We used only verb first form. When there is a word now is there, we said it is present continuous, and we are using is or am. And thank you, Anusha, and we ing form. But here, Anusha, you can see there is not only now, just now. When the word just or just now already
Yeah, that's good. That's good, Karthik. Perfect. You are perfect already. Okay. Recently, if these words are there, okay, then we have to use present perfect. So for that, what we'll do? We'll write either has or have plus v3. Here, I is there, so I'm going to use have. Okay, v3 means most of the times it is walked. Ed form is used. Not all the time, but most of the times we'll use that one. Okay, coming to the yeah, coming to the fourth one, I dash walk in the garden, okay, for 2 hours. Not 2 years, it is very difficult to walk for 2 years. Right. Here, so the keyword up to again the garden, the same question, right? Question is same. So the keyword is for 2 hours. There is a word for or since. When we have for or since, we have to write in for or since, we have to use has or have, or easily has been, or yeah, present perfect continuous. Yes, Karthik, has been or have been plus being form. Okay, we'll use it. Okay, I is there, so I'm going to use have been walking. Okay, have been walking. So here you can see in the first word we have only daily is there. So even though the entire sentence is same, I just use the verb walk. When there is now, okay, the keyword is changed. Now I used present continuous. I am walking. Just now, just is there. Even though now is there, but just now, then we used present perfect. And for 2 hours, for our since is there, we used present perfect continuous. Let's see some questions in our last year question paper, in which I'm using in our uh, PPT. Where is my PPT? Just a minute. Okay, so if you look at the first question, question number 161, okay, he dash English for the last 10 years. For the last 10 years. Just now we discussed. Okay, so there is no need to write the answer. We have to pick it up from the given four. So which tense it will be? Karthik, in which tense can you type it in messages? Anyone can type? Yeah, if you want, you can speak. Sir, it's past continuous. Okay, that's good. That's good. And any other? Past perfect continuous. Yeah, Mukesh, good. And any other? Yeah. So here it is called present perfect continuous. I can understand why you thought it is past, because here it is mentioned last, right? So when it becomes past perfect continuous, for example, I'm sorry, I have to shift again to my word file to explain the difference.
See here Mukesh and Karthik who mentioned that. Yeah. Okay. So now I made some gap here. So here the question asked he dash English. Okay, learn actually within the brackets. Learn English. Okay, for the last 10 years or 2 years or whatever. Okay, and if the same question, okay, he learned English for the last 10 years, okay, before he moved to India. Okay, if the what is the difference between these two questions? Here, before he moved to India, moved is past tense. ఓకే, తను ఇండియాకి మూవ్ కాకముందు అంటే ఇండియాకి మూవ్ అయ్యాడు, ఇప్పుడు పాస్ట్లో ఎప్పుడో మూవ్ కాకుండా తను ఉన్నాడు. సో ఇండియాకి మూవ్ కాకముందు తను 10 years నుండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాడు. Right, that is one sense. The first one is last 10 years నుండి గత 10 సంవత్సరాల నుండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు. కింది సెంటెన్స్లో ఏమవుతుంది, ఇండియాకి మూవ్ కాకముందు 10 years నుండి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు, ఇండియాకి మూవ్ అయ్యాడు, అది ఆగిపోయింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, హ్యాడ్ బీన్ లెర్నింగ్ అని రాస్తాను. హ్యాడ్ బీన్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 10 సంవత్సరాల నుండి గత 10 సంవత్సరాల నుండి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు, అది ఇంకేమవుతుంది, ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. గత 10 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయింది, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ కదా. అది మీకు ఏం చెప్పాను, ఫర్ కానీ సిన్స్ కానీ కనబడితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో రాయాలనుకున్నాం కదా. సో కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను, హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్, హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో if we go back to our PPT, I'm sorry, it's a very disturbing thing going back and forth again and again. Right, so here you can see has been learning. He is learning is not correct, because if there is a word now is there, we can say he dash English now. We can say is learning, learns. He dash English daily or usually, regularly, then we can say learns. Okay, has been learning because there is a word for. Okay, here you can see the author dash the story just now. Just now is given. In which tense it will be there, Anusha? Any guess? Past perfect, Shalini? Any other? Perfect, okay. It is in present perfect, okay. The author dash the story just now, okay. Here in present perfect we said has or have V3. Here we have completed and has completed. Has been, have been, I said will use in present perfect continuous. Here has been completed is in a passive voice. Okay, we use have completed or has completed. Author is singular, so we are using has completed. So in the same way, active and passive voice, as the time is my given time is very less, so I'm not going to active and passive. So I'll move to the I'm going to give you the structures and keywords and examples. Just go through them and just try to write some new sentences yourself. That can be very helpful for you. And this is for past tense and this is for future tense.
And in active and passive voices, will be given active voice and passive voice. If you look at only one example, attend to this work immediately. Okay, if you want to answer this one, yeah, so it is attend to this work immediately. Attend to attend to this work immediately. Okay, it is in active voice. Okay, we are asked to change to passive voice. Here you can observe there is no subject at all, like he, she, or some other names. We don't have anything. It directly begin with a verb, right? It started with a verb. So then for such sentences, the passive voice begins with let, then we'll write object, then we'll write be, then we'll write verb third form. Okay, this is the way. So here attend is the verb and this work is object. This work is object. So first I'll begin with let. Okay, let. The second one, object, I have to write this work. Then I have to write be. Verb third form, generally ed will be added. Attended to. Whatever is remaining, to and immediately. Let this work be attended to immediately. So whether the same option is there in that or not, we'll see. If you look at the third option, let this work be attended to immediately. Okay, this is the answer for a passive voice. So I'm sorry, I don't have that much of time to teach the entire active and passive voice. These are the structures. Then in phrasal verbs and idioms, okay, this comes under vocabulary actually, but placed under grammar. Okay, because there are phrasal verbs and idioms are there. If you look only one word, cold feet. Cold feet means, okay, cold feet మన తెలుగులో ఏమంటాము, చల్లటి పాదాలు. పాదాలు ఎప్పుడు చల్లగా అవుతాయి? ఎప్పుడు మనకు చెమట పోస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఎప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడండి అని పిల్లలు అన్నాం అనుకోండి, వెంటనే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, చల్లగా అయిపోతారు, చెమట పడుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ ఫీట్. సో దానికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, నర్వస్ అండ్ డిడ్ నాట్ ప్రొటెస్ట్. ఓకే, అండ్ బోల్డ్ అండ్ ప్రొటెస్ట్ ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్. బోల్డ్గా ఉన్నామంటే వీఆర్ వెరీ హాట్, కోల్డ్ కాదు కదా. చిల్స్ డ్యూ టు కోల్డ్, అదేంటి, మెడికల్ కండిషన్. కఫ్ అండ్ కోల్డ్, మెడికల్ కండిషన్. వీటికి ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వొకాబులరీ. దీనికి ఏం చేయాలి, మనము రోజు కొన్ని కామన్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అగైన్ దీనికి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న వర్డ్స్ కొన్ని లిస్ట్ మనం ఒక పబ్లికేషన్ నుండో లేకుంటే వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. అండ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ప్రిపరేషన్స్, దే ఆర్ వెరీ ఈజియర్ వన్స్ కదా. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇదే చూద్దాం, టెన్సెస్లో చూసిందే. హీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ డాష్ 2010. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో వచ్చింది కదా. మనం ఏమనుకున్నాం, ఫర్ కానీ సిన్స్ కానీ వస్తుంది అనుకున్నాం. మరి ఇక్కడ ఫర్ వస్తుందా సిన్స్ వస్తుందంటే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, సిన్స్ వస్తుందని. ఎందుకు, ఇక్కడ ఒక నంబర్ ఉన్నప్పుడు అదేమొస్తుంది, విల్ యూజ్ సిన్స్. టు సీ ఆర్టికల్ చూడాలంటే ద పసిఫిక్ ఓషన్, పసిఫిక్ మహాసముద్రము అంటే మనకు తెలిసిన ఒక డెఫినెట్ థింగ్ కాబట్టి అక్కడ ఏమొచ్చింది,
ద పసిఫిక్ ఓషన్ అని వచ్చింది, ఈజ్ ద డీపెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఓషన్స్. డీపెస్ట్లో ఏముంది మనకి, ఈఎస్టీ ఉంది. ఈఎస్టీ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అంటారు. ఒక వర్డ్ చివరిలో సఫిక్స్ ఈఎస్టీ ఉంది అంటే మనం దాని ముందర ఏం వాడాలి, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఓన్లీ. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే. సో ఇట్లా ఇప్పుడు డీపెస్ట్ లాగానే ఎవరైనా ఒక వర్డ్ చెప్పండి, స్ట్రాంగెస్ట్, అట్లనే ఇంకొక 2 or 3 వర్డ్స్ని టైప్ చేయండి ఇఫ్ యూ వాంట్. డీపెస్ట్, స్ట్రాంగెస్ట్, ఎనీ అదర్ ఈఎస్టీ, ఎనీవన్? Yeah, tallest, very good. Largest, biggest, that's good, that's good. Ramchandar, yeah, in this way we can, yeah, longest, good. Smallest, very good. వీటన్నిటి ముందర కూడా దా వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దీనికి ఆర్టికల్స్కి కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ప్రిపరేషన్స్ కొన్ని రూల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కమింగ్ టు కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ, అంటే నవేడేస్ కంప్యూటర్స్ ఈజ్ అ మస్ట్. యా, హ్యాపీయెస్ట్, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ హ్యాపీయెస్ట్ తేజావత్ బై ప్రియాంక బై లుకింగ్ అట్ యువర్ వర్డ్. కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ. సో ఇక్కడ నవేడేస్ వీ నీడ్ టు నో అట్లీస్ట్ సమ్ వర్డ్స్, రైట్? సో దానికోసం మరి కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు హ్యాకర్, ఈ మధ్యన వింటున్నాం, హ్యాకర్స్ మొత్తము మన సిస్టమ్స్ని హ్యాక్ చేస్తున్నారు. సో నాకు హ్యాక్ అంటే ఏంటో తెలియదు అని ఉండకూడదు కాబట్టి వీ నీడ్ టు నో సమ్ బైట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాది 4 GB పెన్ డ్రైవ్ అంటారు, 12 GB పెన్ డ్రైవ్ అంటారు, టీబీ హార్డ్ డిస్క్ అంటున్నారు. సో ఇట్లాంటి వర్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, నాట్ మోర్ దాన్ 50. ఒక 50 వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే మన ఈ సెక్షన్ మనం ఈజీగా పార్ట్ 6 చేసేయచ్చు. అవే రిపీట్ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు 6 క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి, అందులో వర్డ్స్ అన్ని ఒక చోట రాసుకోండి. 50% ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ డన్. దెన్ కమింగ్ టు కొన్ని వర్డ్స్ ఇక్కడ రాస్తాను నేను. దెన్ బిజినెస్ టర్మినాలజీ, బికాజ్ మీరు ఐసెట్ రాస్తున్నది ఎంసీఏ అండ్ ఎంబీఏ. ఎంసీఏకి అయితే కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ అయితే, దీనికి ఏం కావాలి, మనకి బిజినెస్ టర్మినాలజీ అవసరం అవుతుంది, రైట్? సో అందులో కొన్ని మనకు తెలిసి ఉండాలి కదా, దాన్ని అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ వర్డ్స్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, దీని గురించి కూడా ఒక 50 వర్డ్స్ నేర్చుకోండి. యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దిస్ బిట్. కొన్ని ఇక్కడ వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు, 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. దీనికి బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్, ఆప్షన్స్ కూడా చదువుకోండి. అవి చదివిన తర్వాతనే రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ చదువుదాం మనము. ద ఆథర్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఈజ్, ఓకే, ఈ ప్యాసేజ్ యొక్క ఆథర్ ఎవరు, సమ్వన్ వర్కింగ్ ఫర్ ఐఐటి, సమ్వన్ వర్కింగ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్, సమ్వన్ రిలేటెడ్ టు స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్. ఒక క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం. ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ఈజ్ ఏ టెక్నోక్రాట్, అన్ alumnus ఆఫ్ ఐఐటి, ఏ పాలసీ మేకర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్, అండ్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్. ఇది చదివాం మనము. ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్లో ఒక ఫస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ చదువుదాం. A few days ago, I ran into an old friend who is currently one of the officials deciding Indian economic and financial policies. He asked, "And so, how is IIT doing?" Okay, so I responded with, "Not so well, actually. Your market-friendly policies." So something is mentioned, right? So here we can easily answer who is the author, working for IIT. Who is his friend? We have seen policies, right? A policy maker in the government. So in this way, we can easily answer it. So to answer the passages well, 2 passages you have to prepare daily. For my competitive examinations, I used to prepare 2 passages every day during my lunch time. Okay, 2 passages, that is your target.
And for that, read questions first, passage next. In that, you have to identify author, opinion, and key idea. And you have to understand that answers are already there in the passage. So don't overthink. ఓకే, ఇందులో లేనిది ఏదో కొత్తగా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. I think I'm done with my presentation. Thank you so much for your patient listening for 1 hour. Rajesh, it's up to you. And just Yeah. a minute, give me a minute. I'll show the question paper. So this is the question paper. I think you are able to see. Yeah, I'll come from the beginning. Okay, just give a minute. Okay, this is the question paper, and your time is 150 and total marks are 200. And you can go through the question will be given in this way, in Telugu and in English, and you have to given 4 options. As it is a last year question paper, you can see the answer mark, right? So the question will be given in this way. I think you will write in a computer, then that will be shown differently. Okay, so I'll share the question papers also with Rajesh, so he can forward to you. So I think I'll stop it here. Yeah. Yeah. Thank you, Ramakrishna sir, for your engaging and insightful session. And this session is very useful to the students who are appearing for TG ICET 2026 examination. So in this seminar, in this webinar, you have section C, communication ability. You explained it very well, and students from other government degree colleges also joined in the webinar. And now, so one more thing I want to make it clear that section A and section B will be dealt in coming webinar sessions. So we are planning to conduct 2 more webinar sessions for section A, that is analytical ability, and section B, that is mathematical ability. So now I request our placement officer, Government Degree College Peddapalli, Dr. C.H. Maruti, to propose a vote of thanks. Thank you, Rajesh sir, and I also thank Ramakrishna sir for kind of creating awareness among our students about ICET, the syllabus, and particularly English. And I also thank the principal, GDC Malkajgiri, and the principal, GDC Peddapalli Government Degree College Peddapalli, for giving us and permitting us to conduct this webinar. And I also thank you for the collaboration, and I am very much thankful to Dr. Ramakrishna sir for accepting our invitation and enlightening our students about the syllabus that is there in ICET. I hope all the students make use of this opportunity, and I hope that they learned and they implement in in their preparation. During their preparation, they implement the tips and the suggestions what Rajesh sir, Ramakrishna sir has given to them. And thank you very much. Students, any questions? Okay, we'll wind it up.
Okay, with this, Okay, Rajesh and Maruti, thank you so much. Thank you, sir. so with this we conclude the session, and thank you all. Thank you for participating. Thank you all. Bye. Close చేయాలి అయిపోయింది లైవ్ స్టాప్ కొట్టాను ఇక్కడ